Ну что ж, всем привет, с вами я, ThebyVittor, мы сейчас играем Starfield и продолжаем прохождение. Так, давайте задание возьмем. Кстати, давайте In Memoriam возьмем вот это задание. Сары Морган. Задание Сары Морган. Хорошо. Так, куда нам нужно? Куда нам нужно? Что, это не здесь? Ну, район Маст. Окей, это здесь. Почему-то оно не отображается на карте. Наверное, это близко, походу. Так, вот 90 метров. Ну, нормально. Так, как сюда попасть? Достаточно легко, я так понял. Центральное командование. Хорошо. Нужно не забыть кораблик купить. Мощный кораблик. Здорово. Sarah Morgan. It's been what, almost 10 years? Admiral, it's good to see you again, sir. You're not required to address me as sir. That protocol ended the moment you dropped your clusters on my desk, remember? Look, Admiral, I'm not here to open old wounds. Old wounds is an interesting turn of phrase, given our past. Listen to me, Commander. I'm not sure why you're here, but whatever it is, why don't you just get to it? I'm here because I need your help, Admiral. You need my help. That's interesting. The last time we spoke, you made it quite clear that you were turning your back on the Navy. That was a decade ago. Things change. People change. Admiral, please. I didn't come here to argue. I'm here to come to terms with my past. Your past is sitting in a closed file in the archives. That's where you left it when you walked out on the United Colonies. And what about you? Just who in the blazes are you anyway? I see. Then, as Sarah's associate, perhaps you could kindly explain to me why I shouldn't have the both of you escorted from the building. With all due respect, Admiral, this is ridiculous. If you have a problem with me, then there's no need to berate my colleague. I don't have a problem with you, Commander. I'm simply trying to determine why you deserve the Navy's help. That's quite a noble gesture. Is this true, Commander? It's about Cassiopeia, Admiral. I'm heading back there to find out what happened to the crew of the Dauntless, and hopefully, to bring their legacy home. That sounds like a dangerous operation. Are you certain it's worth the risk? I don't know. I understand. Mental scars left by war rarely heal quickly, if ever at all. I sympathize with your struggle, Commander. I want to put an end to the sleepless nights. The nightmares, waking up in cold sweat. It's been difficult, Admiral. I understand. And I believe I owe you an apology, Commander. Our last encounter has obviously distorted my impression of your character. What can I do to help? If you wouldn't mind allowing me to access the files regarding my rescue, I'd be most grateful, Admiral. That shouldn't be too difficult. I've sent all the relevant information to you, Slades. Was there anything else? No, Admiral. Thank you. You don't need to thank me, Commander. I just hope you find whatever it is you're looking for. We should make sure we're well supplied for the trip to Cassiopeia. Так, окей, поехали к кораблю. И сейчас купим новый кораблик. И будем летать себе туда-сюда.
Ну, благо деньги есть, слушай. 250 тысяч за миссию дали. Это за 4 часа примерно. Нифига себе, нормально. Это очень круто. Так, космодром. Это очень круто. Ну, опыта очень мало дали. Если бы еще опыта насыпали уровня на 2, было бы тоже неплохо. А так что-то вообще очень-очень слабо по опыту. Нормально. А сюда можно вот так залететь, интересно? Давай попробуем, да? Ну вот сюда точно можно. Okay. That was a hell of a jump. Сара, ты где? Я тебя не вижу. Мы так можем и за этот попасть. Закрыто здесь? Нет. Нет, не закрыто. Я думал, здесь область закрытая такая. По хер залезешь. А здесь можно, в принципе, путешествовать. Прикольно, прикольно. О, вот такой вот. Ну вот это нужно сфоткать точно. Так, фоторежим. Фоторежим. Отходим. Вот это интересно. Вот это красивенько должен быть. Селфи. Селфи. Вот как-то вот так вот сделаем, наверное. Ага. Так, показать игрока. Поза. Что-то такое пускай будет. Ну ладно, пускай обычный будет. Сейчас вот такой вот сделаем и сделаем еще вот такой какой-то снимок. Хорош, хорош, нормально. Не, если честно, я думал, что сюда нельзя будет залететь как-то. Ну, почему-то можно. Так, здорово. Hey, anything I can help you with? Да, давай Okay, почини. sure. Окей, я хотел бы... Ага, I'm sure you купить. can find some. Интересно, у него что-то новое появилось. Рамблер 2. Окей. Рамблер 2 нам не подходит. Вот этот очень большой, прикольный, но что-то мне не хочется его покупать. Венчур какой-то. Интересный кораблик, интересный. Но не знаю. Потом Асфальт CB. Блин, а это что, у него пушки там впереди? Хорош, хорош, такой неплохой. Зумвальд какой-то. Реактор 18, 23 Li. Ну, такой, если честно, такой. И шестой, щитоносец. Вот. Вот этот мы и берем. Экипаж на 5 человек, реактор Б-27. Получается... Ага, щит 610. Баллистические, лазерные. Ой-ой-ой, тут вообще просто приобрести. Конечно. Уф.
Уф, кораблик. Okay. Так, у меня уже 4 корабля, нифига себе. Рамблер первый. Рубеж, Рамблер первый. Получается, UC Pricing Shuttle. Ну, блин, его нужно, наверное, продавать. Так, сделать родным кораблем. В смысле? Ваш навык слишком низок к пилотированию? Вы чё, охренели? Вы охренели, блин? Вы охренели, блин? Пилотирование навык слишком низкий. У меня, по-моему, оно даже не прокачано, слушай. А, где оно? Баллистическое пилотирование. Да ёб твою мать, ну вы издеваетесь. Купил, ну блин, ну предупредите изначально людей, что нужен навык пилотирования. Ну ё-моё. Я в ахере сейчас. Вы знали, что нужен перк? Я не знал лично. Что там нужен перк, чтобы летать на более высоких кораблях. Ай, ладно. Что уж поделать, потом придется пилотирование прокачать. Так, Кассиопея. Корабль. Посадка. Приземление. Говорите, сарай. Ну, сейчас поговорим. Давайте приземлиться сначала. I can't believe I'm here. It feels like walking into a dream. No, no. I'll be fine. Phew. Okay, so let me get my bearings for a moment. Yes, this looks correct. Those rock formations nearby look familiar. My old campsite shouldn't be far. Good. Once we get to the campsite, we'll use that as a starting point to search for the cruise shuttle wreckage. Let's go. Да, поехали. Проехать к старому кемпингу Сары. А на чем? Здесь нету маунта. Ну, нету. Нету на чем проехать, твою мать. Нету. Зачем так писать? Проорать с игроков, блин. Проехать. Сейчас дадут гольф-машинку такую и проедем. Вот так вот. Почему бы и нет? Место крушения Сары. Порушил, ладно. Что-то можем найти здесь? Или нет? Ну, походу, ничего нету. Никель есть. Так, вот этот кемпинг. Алло, что ты там стала? Ты что, издеваешься? Hopefully we'll find something functional in all the debris. Well, this is it. This is the spot where I Год spent провела close to a year в ожидании waiting for спасения. rescue. Ни хера себе. Not exactly Paradiso, is it? Huh, I wish. I was so uncomfortable. I would have settled for a pile of straw. Look at this thing. It's been sitting here rusting. I think we need to grab an emergency power cell to get the ship's computer up and running. Sure, if we're lucky. When I was stranded, I set up a distress beacon powered by emergency power cells. The beacon was up there on the plateau. I guess it's time to start climbing. Так, извлечение аварийного источника питания. Хорошо. Так.
Давай как-то. Нормально? Нормально. Так, окей, ждем. Там может быть есть какой-то другой вход, нахуй. Ну я ладно, уж так пойду. Почему бы и нет. Так, окей, нормально, нормально. Да давай, ну шо ты, не падай, не падай. Ага. Да ну давай, ну шо ты, блин. Хорошо, где-то... А, здесь была дорога. Обходной путь, а я, ладно, через скалы, через все попёрся. Ну да ладно. Кража медикаментов. Почему это кража медикаментов? Ай, бляха, больно вообще. Нихера себе, что это за хуйня? Что это за хуйня? Какая-то охота, блин. Хера себе штука 30 уровня. Охренеть. Ах ты ж сучка. Wow, thanks. I really needed that. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Хорош. Фига себе, что это за... Что это за херь, блин, такая? Охота, Стоунволкер. Сталкер какой-то. Охренеть. Так, нам куда-то вниз нужно. Так, отличненько. Ой, опять, нихера себе вас здесь. Дичь какая-то каменная, бляха. Охренеть. Так, окей, вставляем. Ага. Питание есть. Анализ телеметрических данных. Ага. Так, теперь нужно с Сарой поговорить. Больше ничего нету. Где Сара? Ага. We've located where the other shuttle went down. I can't believe our plan worked. Well, we're not there yet. But damn, it does feel good. The telemetry data puts the wreckage out of range to hike. We're going to have to head back to the ship and land on a different part of the planet. Let's get going.
Так, давайте в другом месте приземлимся. Что это за место такое? Fine, we should have a talk. When you have the time, of course. Опять говорить? Ну что ты? Thanks for giving me a moment of your time. I promise this won't take long. I thought you deserved to know how proud I am that you chose to side with the United Colonies and put an end to the Crimson Fleet. You've almost single-handedly saved the settled systems from one of its most dangerous enemies. I can't possibly commend you highly enough. Well, I'm not sure I deserve that, but I appreciate it all the same. What I want to know is what motivated you into making the right decision. You had Crix's legacy in hand, and you could have easily taken it to the Key. Instead, you flew it to the Vigilance. Yes, that would have been unfortunate. The Crimson Fleet would have had enough wealth to fund their operation for decades. So, no regrets betraying Delgado, then? I imagine you and he formed quite a partnership right up until the end. No, I'm sorry. I refuse to excuse Delgado for his loathsome behavior by placing all of the blame on his fellow pirates. I'm also a bit disturbed that you would leap to his defense so quickly. Live long enough among the wolves and you begin to act like them. Yes, I understand. I suppose my final concern is how long this newfound peace will last. I wish I could share your optimism. My largest concern are the reports that Neva Mora was never captured or killed. My hope is that she was smart and went into permanent exile. I suppose only time will tell. Ah. Well, it appears I've soured the mood of our lovely conversation. I trust my mindless prattle hasn't been too much of a bother. Thanks for taking the time to listen. Так, окей. Поехали. Бля, у меня скоро патроны кончатся везде. Ну ладно, хоть на дробаше есть, здесь есть, в принципе, вот здесь тоже есть. Ну, в принципе, хватает. Только не на том оружии, конечно, что хотелось бы. Да, враждебные здесь флора и фауна. Немножко таки. Как может как-то обойти? О, прикольно. О, туда куда-то. И что мы здесь должны были найти? Это только первая капсула или что? Что-то здесь ничего нету. Ладно, давай вперед. Фига себе, здесь даже кто-то построился, слушай. Может, кто-то выжил? Оу. Stop. I'll shoot if I have to. Just turn around and leave.
I know how to use this thing, and I will. Касси даже кто-то выжил. God. Who are you? I'm nobody. Just go away. I'm not going to let anyone take my stuff again. No way. Both of you, just go! Yeah, sure. Try and trick me. No. No way. I'm not getting fooled again. Forget it. Stop it right now. Put away that gun and talk to us. We want to know what happened here. See? You're not nice at all. I knew it. You're a liar. That's all grown-ups do is lie. Sorry. Sorry. I was wrong to get so angry. We are here to help you, and we promise to tell the truth. I don't know. You're kind of scaring me. Why should I listen to you? The crew? No one's been looking for that crew since before I was born. So tell me another lie. Go ahead. You were born here. Hold on. Oh my god. Your parents, your mum and your dad, what were their names? Jenna and Elias. Why? Jenna and Elias. Private Jenna Marsh and Corporal Elias Obrist. You're their daughter. Listen to me. I knew your parents. They worked with me on the Dauntless. I'm Commander Sarah Morgan. You're Sarah Morgan? Mom and Dad's captain? My parents used to talk about you all the time. It's like a dream to finally meet you. Yeah? Well, you're too late. My parents are dead. My father died a long time ago. And my mother, she was killed by those monsters at the graveyard. It's just me here now. All by myself. Let me ask you a question. Actually, I don't even know your name. Oh, yeah. My name's Sona. Sona. What a lovely name. Sona, you mentioned a graveyard. Is that where the crew is, you know? Buried? Yeah. It's a bunch of stones with those necklaces like the ones my mom and dad had hanging on them. Thank you, Sona. I'm going to talk to my friend here a minute, okay? Okay, Sarah. Phew. I don't even know where to begin. Yeah. This isn't what I expected. At all. Oh, there's so much to process. But I don't have time to deal with it right now. If you want to help, then find that graveyard and bring me those necklaces Sona mentioned. I'm hoping they're my crew's gene tags. Good. Just be careful. Sona's monsters are undoubtedly hostile life forms that have claimed the graveyard as their territory. Так, окей. Поехали долбить монстров кладбищенских. Окейушки. Сейчас все вернем. Все ожерелья. Так, давай подлечимся и... Куда это? 80 метров. Как туда попасть, только интересно. Ага, вроде так. Нормально. Можно было обойти, но все равно ладно.
шо вы? А ну сюда, быстро, блядь. Быстро, блядь. Ага, добегалась. А ты куда? Ну ладно. Не хочет она знакомиться. Окей. Шо, кто еще будет нападать? Я на своем форпосте вот таких убивал дуеву тучу. Там их столько на той планете, блин. Что ты? Ну давай, подходи. Потанцуем. Ага. Мне нужен уровень для пилотирования. Окей. Место крушения экипажа down, please. Down, please. Какие монстры? Где здесь монстры? Никого же здесь не вижу. Либо босс какой-то будет сейчас. Мощный, мощный прям. Так, а где мне что собирать нужно? Угу. Один есть. Ой, это не нужно было брать. Так, 5 штучек взял. А, вот эти, сука, монстры. Ну давай, подходи, ты, блин. Залупина. Рыба какая-то большая. Охренеть. О, один уровень получен. Да давай, блин. Бам. Так, вроде все взял, да? Хорошо, хорошо. Так, пилотирование качаем. Конечно, теперь можно использовать подруливающее устройство корабля. Спасибо. Уничтожить 5 кораблей, вот блин. Вот блин, профукал я это задание, писец прям. Так, окей. Так, вывих конечности получим. Давайте подлечимся тогда. В смысле перевес? У меня не должно быть. А какого хрена? Оно влияет на перевес? То есть на вес даже влияет, получается. Сломанные кости, да? Вот собака, блин. Так, вот это нам нужно. И что-то вот это. Ага. Все, вроде все вылечили. Ну и плюс вот это, статус, я не пойму. Надвигается наступающего предупреждение о погоде. Опасная погода, немедленно идите в укрытие. И оно постоянно висит. Сколько я вот играл, записывал. Ну что-то не убирается даже ни разу нигде. No! Почему-то. No, 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 no! How many times do I have to say it? I said I don't want to go! Leave me alone! Sona, calm down and listen to me. It's much too dangerous to stay here all by yourself, darling. I don't care. This is my home. You can't make me leave. We can't leave her here. It's not safe. She has to come back with us to Jemison. Oh, I don't know what to do.
Can you talk to her? Нужно будет убеждение, мне кажется. I knew I could depend on you. Now all we have to do is convince this poor girl that she's better off leaving the planet with us. I don't know if I have it in me to say the right things. I can hear you talking about me, and I don't care what either of you say. I'm not going anywhere. Look, I'm clearly out of my element here and not in the right state of mind. Could you just talk to her, please? Разрешить ей остаться? А смысл, что она здесь делать будет? Ну, продержится она пару лет. И все. Ну, бред же. Ну, не Why знаю. won't Sarah listen to me? I've been alone for a long time, and even when bad people visit, I've been safe. That still doesn't mean I should leave the only home I ever had, does it? Well, I've always dreamed of finding a place that's safe from the monsters. Ну, так правильно. But Мы найдем. leaving Mom and Dad behind, it's really hard. Even though they're dead, I don't want to abandon them. Hey, yeah. Maybe I could get a cool ship just like yours. Ну, I'm тем более. sorry I yelled at everybody. I know you and Sarah are just trying to help. I'm going to go get my stuff and then I'll board your ship. Don't worry, I'll stay out of the way until we get, well, wherever we're going. Так, окей. Заебись. That poor girl. I hope we've made the right decision. В смысле, что надеяться, что будет все в порядке? Ну, конечно, будет все в порядке. Ну, уж получше, наверное, чем здесь. Здесь вообще, типа, ну, пиздец. Oh, I do hope that's true. We're ripping Sona from the only home she's ever known and casting her back into society. It's going to be difficult for her to adjust to the changes. Wherever she ends up, just promise me we'll check on her from time to time, please. Thank you. Look, before we leave Cassiopeia behind, I wanted to say one more thing to you. Perhaps at the overlook we passed on the way here? I promise it won't take long. Let's go. Так, теперь следует за... Ага, пройдите к смотровой площадке. Ну, пошли. Next time, use your jetpack. Jetpack. Хорошо, буду использовать jetpack. Jetpack. Да давай, ну шо ты? Ну шо ты слабенький такой, да? Ай. Ай-яй-яй, ладно, давайте подождем. Ты не хочет использовать так. Ага, вот так ты хочешь использовать. Ну ты, конечно, даешь. Ага. И шо? Уже сору подождать. О, привет. Нормально. Угу. Look, before we head back to the ship, I wanted to tell you how much of an amazing gift this has been. You had to push me to come out here, and if I hadn't have listened to you, the universe would probably have never known about that little girl. Я готов на все ради тебя. О, вот это подходит. And I intend to repay you for that, even if it takes the rest of my life. You know, this is the second time I've been on this world, and until this very moment I never stopped to reflect at just how magnificent it was. Oh, look at this place. This is the reason I'm out here, exploring the stars. Worlds upon worlds just
waiting to have their beauty discovered. Shedding this burden of my past has finally allowed me to open my eyes, wider than they've ever been opened before. And it's all because of you. О, можно еще флиртовать. Ну давайте затянем эту женщину, ё-моё. Perhaps. I suppose we'll both have to think about that for a while now, won't we? Well, I suppose it's time to bid goodbye to Cassiopeia once again. This time, under much happier circumstances. Now, let's head back to Jemison. I want to give those gene tags you gathered to Admiral Logan and figure out what we're going to do with Sona. Так, хорошо. Возвращаемся в Атлантиду. Ну, сейчас как раз посмотрим, можно ли этот корабль взять. Может, хватит, может, там именно реально, типа, перк для начала нужен был. Ну, смотря еще, конечно, какой уровень. Ну, наша флоточка. Hey, let me know if we're going to head into the well, so I can watch your back. Дядя, привет. Inspect your ship Привет, for дядя. leeches every couple landings. They'll cause plenty of it. Need some work done? Okay, no problem. Блин, все равно низок. Вот собака. Какой же там уровень нужен? Это пока непонятно. Подожди. Да блин, еще не видно. Шо, блин? Открыть возможность пилотирования кораблей класса Б? С-класс. Еще С-класс есть. Ёб твою. Блин, нам 3 уровня нужно прокачать. Ёб твою мать. И уничтожить 5 кораблей. Где я вам их возьму? Я уже все корабли в этой системе уничтожил. Блин, нужно было под задание то брать пилотирование. Вот собака. Блин, знал бы раньше. Знал бы раньше, ну ладно. Что тут поделаешь? Может, все же подвернется момент какой-то. Фух, ну ладно, блин. Обидненько немножко, обидненько. Так, район must. Must have. Район must have. Hey there. Ну, привет. Так, сейчас нам наверх нужно. Так, центральное командование, да? А почему нету метки? Вот, ты смотри какие. Даже меточку не дали. Блин, мужчина, вы до сих пор здесь сидите? Ну чё? На работу хочет устроиться так сильно. Сидит здесь, мы уже слетали туда, сюда. Sometimes I feel a bit guilty, sitting behind a desk, deciding the fate of others. Welcome back. Did you find your answers? Not only that, but we found someone there, alive. A child born from 2 of the crew that survived the Ну, там crash. людей больше выжило. After her parents died, that poor girl spent years surviving on that hostile world, alone. We abandoned her, Admiral. We let her down. I'm sorry. I had no idea. How could we have possibly known? Yes, of course. I think we can all agree that this was another unfortunate circumstance of the colony war.
What you'd call an unfortunate circumstance, I call a tragedy. You're absolutely right, Sarah. It is a tragedy. One thing that I can assure you is that the names of these men and women will never be forgotten. I'll see to it personally. Thank you, Admiral. Good luck to both of you. It's been an honor. Once we're done here, we should have a little talk with Sona. Poor thing's waiting for us at the lodge. Так, в лодже она. Окей, окей. Я думал, мы можем дать какую-то типа... Да ёб твою мать. Какую-то типа квартиру, что-то такое, не знаю. Общежитие какое-то, поняли? Почему бы и нет? Ну, типа... Деньги есть. Деньги не проблема. Нам за миссию 250к дали. Мы вообще сейчас богатые, блин. Чё, было бы неплохо куда-то определить. Почему бы и нет. Фух, ладно. Сейчас посмотрим, как это все развивается. Не знаю, насколько длинная эта миссия, но точно не такая, как вот с Багровым флотом. Уж точно. Доп. Задание здесь вряд ли оно настолько длинное. На час, мне кажется, где-то точно. Much as I'm eager to explore the... There you are. I was wondering when he'd come and say hi to me. Yeah, it was kind of hard though. All these people around. Never seen so many people in my entire life. Yeah, it was. I guess I'll have to be brave. At the lodge? Yeah, this place is huge. I mean, I've never seen anything like it. You must be like a bazillionaire, Sarah. Okay. Whoa. Sure. I got it. Does that mean I get to go exploring with both of you? Or wait, do I get my own ship? I understand. Oh, and don't worry, I learn real fast, so you better get ready to have another member of Constellation signing on for missions. Well, anyway, thanks for letting me stay here. I promise I won't let either of you down. Все? Поговорили? Или еще что-то There нужно? you are. Hello, Sona. I see you found your way to the lodge without any trouble. Yeah, it was kind of hard though. See you later. Really, Walter? А что мы должны? Поговорить с Соной, ну. Let's get a second opinion, shall we? Walter and I were just discussing the expenses incurred during the attack. No, I was explaining that there's nothing to Что discuss. с камерой, It's блядь? been taken care of. It seems that Walter has taken it upon himself to cover the costs of the repairs to both the lodge and the Eye, as well as any expenses relating to the funeral services. Barrett, for all his antics, was an essential part of this group. And a friend. Well, it's not about looking for thanks. It needed to be done, that's all. Так, окей, но все равно задание почему-то не выполнилось. I can't. Unexpected. I know we argue about money. Yeah? Did you want to talk about something? There you are. Hello, Sona. I see. Yeah, it was kind of... Yeah, it was. You're already one of the bravest people I've ever met. So, what do you think? Do you like it here? At the lodge?
Yeah, this place is То есть тут huge. разговор And должен быть I've never был seen еще и anything с like it. Сарой, You но must be like a почему-то bazillionaire, Sarah. она вечно теряется. Oh, don't I wish? This place isn't mine alone. It belongs to everyone who's a part of Constellation. And I think it should belong to you too, Sona. I want you to stay here and make this your home. Whoa. Does that mean I get to go exploring with both of you? Or wait, do I get my own ship? Exactly. And this is the perfect place to begin your education. I understand. Oh, and don't worry, I learn real fast. I can't wait. Well, anyway, thanks for letting me stay here. I'm sure that you won't. Well, I think we should let Sona get settled. If you wouldn't mind, I'd like to visit the Colony War Memorial now. I want to pay my final respects. Так, подвести Сару к военному мемориалу Колония. Хорошо. Поехали. Мемориал. In Memorial. Мемориал. Ладненько, где оно находится? Почему-то не хочет оно отображать. Вообще не хочет отображать точно, где находится карта, конечно, здесь. Что случилось? Не понял. Что за бред? Тупо не могу вперед пойти. Ну, интерфейс тоже пропал. Вот, сука. Что за бред? А, кто-то со мной хочет поразговаривать, и он очень далеко. Только кто, непонятно. Короче, бредотина какая-то. Придется как-то перезайти или что. А ну и бред. Охуенно. В нашей игре совершенно нету багов. Они вообще напрочь отсутствуют. Зато, блин, этот... Ой, блядь, бред. Ладно, придется перезайти, походу. Так, окей, поехали. Поехали. Подожди. Ждем. А, это прикол такой. Я вас понял. Я уже перезашел в игру, если что. Второй раз. Такая же самая хрень. Где тот человек, который хочет со мной поговорить, твою мать? Пиздец, блядь, что за игра нахуй? Так, я загрузил немножко раньше. Загрузил момент. Возможно, это пройдет. Кто его знает. Ну и бред, конечно. Я первый раз такое вижу. Yeah? Did you want to talk about something? There you are. Hello, Sona. Yeah. Yeah, it was. You're already one. So, At the lodge? this place, and I think Whoa. exactly. I understand. I can't wait. Well, anyway. I'm sure that you will. Well, if you wouldn't mind. Так, хорошо. There must be something. Let's get a second opinion, shall we? Walter and I were just discussing the expenses incurred during the attack.
No. It seems that, as well as. Barrett, for all his well. Все? Нормально? Unexpected. Где Сара? I Ага. can't thank you enough, What do you Walter. know? It is you. Will you Sarah. look at that? I know we argue about money all the time. Most of it is in jest, but occasionally it's not. This is the one way I can best contribute to our work. It has been, and continues Oh, to sorry. be. Was an doing the honor tallies work to in my do so. head. When Inventory on the this is all station. over, Next we supply can go run. back to squabbling about minor expenses. Sam, I do not know if you recall my suggestion, but But if it was Cora important. А не ever знаю, она, decides короче, to зависла каким-то образом. And I do this. Давайте ожидание включим, да? Ну, какие 2 часа нормально должно быть. I remember all right. Fair enough. Very aware of the offer. Может, чуть больше. Well, since we're Well, already I'm still talking available. about Gave this, up my room in the lodge, so there is one more thing I'd like to do for Barrett. Nothing extravagant. Just a small plaque here in the lodge. В саду лучшим местом будет бар. Да не бар. Находиться в саду, прямо в центре. Пускай в саду I hadn't thought находится. of that. That's a nice idea. Any objections, Walter? No, I think this is a fine idea. Then it's settled. I'm glad we had this discussion. And Ну, now, походу, вот perhaps этот we can диалог, try and move короче, on. типа из-за него Yes. зависал. I think that's right. The Colony War Memorial is if you'll just bear with me, I promise I'll explain everything. Oh, interesting. I'm up for a little adventure. You spend a lot of time in space? We sure do. Your safe return to the lodge will please the other members of Constellation. Так, окей. Надеюсь, больше не будет никаких там разговоров, которые зависают, блин. Дичь какая-то. Что у тебя есть? The Colony War Memorial is actually quite lovely, in a solemn sort of way. Fishing for a handout, eh? Шо? If you'll just Фигменты bear тут. with me, I promise I'll explain everything. Побежали. Нам нужно в этот... Куда ты там? Убить бы чашку кофе. Убить бы ее. Ну да. В смысле? Ну ладно. Она типа решила сама. По своей траектории двигается. Look at this. All these people, their entire lives distilled down to names on a memorial. I wonder how close I came to being reduced to just a name. These people laid down their lives for what they believed in, and it cost them dearly. I served shoulder to shoulder with them, and watched some of them die. I know you meant well, but they'll always be more than a name to me. Ну, вот это уже не к месту, мне кажется.
I know. Things probably would have gone a lot smoother if I'd just listened to you in the first place. Which is why we really need to talk about our friendship and how I've been treating you. Just let me have another moment here, and then we can head over to the waterfall, so we can talk in private. Какому водопаду? Шо? Какой водопад? А ты чё так посмотрела, блин? О май гад. Okay, I'm ready. Let's go. Приведите Сару к водопаду в Новой Атлантиде. А что там будет возле водопада? Having a good one? Фу. Что там возле водопада? Интересно. О, это ж куда-то туда. Что это за местяк? А можно как-то вот сюда. Вот, блин, не достал. Жаль, конечно. Растяжение получил. Вот, конечно, я даю. Так, вот здесь как-то можно пройти? Выплести пол. Колодец, водопадный променад. Наверное, вот это. Да? Ну да. Водопадный променад. Сюда все-таки можно. Кстати, и туда тоже можно попасть. When things at the lodge are too much, I love coming to this spot to just sort of, I don't know, melt away for a while. It's lovely here, isn't it? I've been from one end of the settled systems to the other, but this place, this exact spot, there's nowhere else like it in the galaxy. I knew you'd appreciate it. I usually come up here to mull over some of the heated debates we have at Constellation. You'd be surprised how many decisions I've made on this very spot. That's actually why I asked you to meet me up here. I was hoping we could talk about something very important. No, not at all. Just let me get all of this out. I have a lot to say. It's about my return to Cassiopeia. What we learned about Sona has been constantly replaying in my mind. Maybe it sounds crazy, but that young girl's isolation feels like a reflection of my own life. Maybe. But for how long? I've spent my life surrounded by all sorts of people. Constellation, the Navigator Corps. Hell, even the UC military. Despite that, no matter how hard I've tried to make them a part of my life, they tend to drift away and disappear.
Are you sure? For all we know, it's in my nature to keep people at arm's length. Or worse, push them away. Right now? Are you talking about Constellation? Or what exactly are you saying? Ну, вот это подходит, конечно. Sorry, I just need a moment to gather my thoughts. I know you want to have a serious relationship. You want to become close. So, if you're willing to take that leap of faith with someone like me, then I'm ready to do the same. You're something truly special. You know that? You've helped me conquer my self-doubt, my confidence, hell, everything. For the first time in my life, I feel complete. And with you by my side, I'm convinced that feeling will last forever. You're the best thing that's happened to me in my life. I love you. Always. Сара Морган считает меня своим союзником. Уф-уф-уф. I received a message from my mother a few days ago. She's returned from another one of her sightseeing cruises. Oh, of course. I'm sorry. We never discussed this, did we? Ну, вообще-то да. The thing is, my mother and I don't talk very much. We're not estranged or anything of the sort. We're just far apart. Sure, when you're younger. But as soon as you get older and they begin controlling your life, that's when you need to strike out on your own. Oh, I'm certain they felt they were doing the right thing. You see, both of my parents were diplomats working under the flag of the UC Administrative Division. After I completed my basic education, they signed me up for a one-year apprenticeship in their department, without bothering to ask. Wanted isn't the right word. Demanded would be more appropriate. For my apprenticeship, I was sent to Sidonia. My job consisted of drafting political policies, and the silver lining of the job was that it allowed me to spend time exploring every square inch of Mars. I was swallowed by it. Months before the apprenticeship ended, I dumped my diplomatic certification and joined the UC. Of course, my parents didn't approve. We had a huge argument that resulted in all ties being severed. Well, Бля, я не думал, что такой долгий разговор будет. Ну, ё-моё. you see, my father was killed during the opening shots of the colony war. I returned to Jemison for the funeral and reunited with my mother. After that, we vowed to stay in touch. Aren't you sweet? Always concerned with how I'm feeling. That's why I fell in love with you. Your smile, your caring. It brightens even my darkest days. Listen, I'm going to be completely upfront with you. All this talk of family, it makes me wonder where our own relationship stands. Ну, почему бы нет? You mean that? You'd do that? For me? I've been dreaming about this moment and still... I don't know what to say. Yes, yes, of course. Yes. I just need a little time to think about the ceremony.
I have some thoughts about how we should move Здесь forward. You know, церемония будет? I used to dream Чего? about finding the love of my life. What the fuck? And here you are. All I ever needed was you, right here, beside me. Ну такого я не ожидал, слушай. Если церемония есть, то это... Не, ну если, конечно, она будет по заданию, типа, ну хрен его знает, не знаю. Ой, май гад. Ну, веточку какую-то одну любовную нужно делать, это обязательно, мне кажется. Ладно, на этом мы, пожалуй, закончим, потому что и так мы уже растянулись, да? Час 10 уже. Всем спасибо за просмотр, с вами был я, ThebyVittor. Всем пока-пока.